Continuamos. En el monolito de arete puedo cambiar la apariencia. Vale. Confío en que se me escucha bien, ¿no? Confío en que se me escucha bien, ¿no? Sí, más o menos. Y tengo que intentar no chillar. Hay un... Teníamos que ir a por cita a contarle qué tal nos había ido en Esgood. Si me alejo el micrófono, a lo mejor gano un poco, ¿no? A ver, ahí se me escucha mejor. A ver, ahí se me escucha mejor. Yo creo que sí. Si chillo y todo, satura menos el micrófono. Por aquí no es, ¿no? Por ahí había algo. No me acostumbro a los joystick todavía. Voy dando muchos tumbos. Don't mind me. Just taking a quick... Se echa de menos que aparte del equipo hay algo con las magias o algo que hacer, ¿sabes? Porque no hay magias, ¿no? O sea, están los límites. Invocaciones, imagino que más adelante. Pero no hay nada de magias. O sea, subes de nivel y no, tú no intervienes. Y no hay nada más que crezca contigo, ni materias, ni inventario de magias, ni aprendes habilidades. No sé. A ver qué se cuenta así. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. Oriflame. Hemos pasado por 3 ubicaciones sin... And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight.
Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Puedo ver palabras clave. A ver, porque aquí Oriflamme, porque Oriflamme es la capital de la capital, ¿no? Capital del Sacro Imperio de Sanbreque, ubicada en una península que abraza la bahía Oilifeist, al noroeste de Tormentia, al noreste. Se extiende al pie del cristal madre conocido como Cabeza del Dragón. En la ciudad se encuentra el castillo de Albodragón, residencia oficial del Sacro Emperador y lugar de reunión del Consejo de Sabios, y el resto de instituciones gubernamentales del Imperio. Silvestre Lesage, o Lesage, emperador del Sacro Imperio de Sanbreque, que accede al trono respaldado por el poder de su hijo Dion, dominante de Bahamut. O sea, no sé, una vez hemos conseguido Ifrit, parece ser que más que pasar el duelo del protagonista, estamos enfrentándonos ahora que hay una especie de... ¿no? O sea, Titán se ha revelado, nosotros somos Ifrit, somos un dominante, o sea, antes teníamos como el poder de invocación, no entiendo muy bien, teníamos a Garuda y teníamos a Fénix, pero ahora somos Ifrit, ¿vale? Entonces parece que Titán se va a enfrentar a Bahamut y nosotros como Ifrit tenemos que defender a Bahamut de Titán. Yo es lo que asumo después de este salto, o sea, después de salimos de la mazmorra de la cueva. Hablamos con Cid y Cid nos cuenta que vamos a la capital de la capital. Y ahora nos ponen así como una cinemática, un modo vídeo del Sacro Imperio de Sanbreque. Nación situada al noreste de Tormentia, al pie de su cristal madre, la cabeza del dragón. Se alza majestuosa la sacra capital de Oriflamme, donde los cardenales ostentan el poder político y eligen al próximo emperador mediante votación, o al menos eso aparentan. En realidad, se encuentran sometidos a los caprichos del emperador que gobierna de facto. Sanbreque. En el año 860... Es que dirían en el 860. Dicen en... ¿no? En el año 860 urdieron un plan para, sus propias palabras, liberar a Rosaria de la amenaza sangreférrea que resultó en su posterior anexión como provincia imperial. Consejo de Sabios, órgano gubernamental del Sacro Imperio de Sanbreque, está conformado por 5 cardenales de la Iglesia gregorana, que ejercen el gobierno de la nación. El emperador es, en teoría, un monarca constitucional, una figura simbólica, pero en realidad controla, de facto, el Consejo de Sabios y el devenir de Sanbreque. Batalla de Cerro Belenus. Batalla entre el Sacro Imperio de Sanbreque y el reino de Waloet, en el año 873, que es en el que estamos, ¿no? Tras perder una parte importante de sus dominios ante las fuerzas imperiales, 8 años atrás, durante la Guerra de las Legiones Gemelas, los waloidenses contraatacan en el Cerro de Belenus para asegurar territorio al otro lado del estrecho de Auza. Durante el encuentro, los Eikon de ambos bandos se enfrentan a los vientos, y los vientos soplan a favor de Waloet, que acaban subyugando a la Legión Imperial y recuperando su presencia en Tormentia.
La verdad es que leo un poco de culo. Dominio cristalino. Nación neutral situada entre Tormentia y Cenicia, con el capital en Twinside, una ciudad dirigida en las islas del Arca. Durante años, su cristal madre, la cola del dragón, ha sido objeto de constantes disputas entre naciones vecinas, hasta que la firma de un pacto de no agresión puso fin a los conflictos. Carece de dominante al servicio de la nación. Ahí es donde entra Titán, ¿no? Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. ¿Y Bahamut quién es de ellos? ¿No hay un dominante de Bahamut? ¿O es como Garuda y Fénix? I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep. Antes ha dicho Beggars and Beggars y no lo han traducido. No sé qué es un beggar. Imagino que son los que no son portados, los que no son dominantes. Very well, set our people free.
if they're all lying dead in a blighted ditch. Los que no son portadores, no sé. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one. Hostia, ha salido... Le ha dado el cristal. Are you with me? O sea, ¿el acero atraviesa el cristal o qué? ¿Es acero? No sé. I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Es una especie de cristal mágico, no es atraído por su dureza, sino por su magia. Es capaz de, pues no sé. Pues a lo mejor como unas lentes en un microscopio, en una gafas, en una cámara, no te sabría decir. No su dureza no es su atractivo, a lo mejor es su trato con la luz. Pero vamos a la capital de la capital de forma ofensiva. A decirles que nos den los cristales o a tratar de gestionarlos nosotros. Es lo que he entendido. Soy de corto entendimiento. Necesito que me repitan las cosas muchas veces y es posible que las hagan sin mí. Me flipa que la próxima misión de la quest sea hablar con Karen. Bueno, que sí. Línea, Oriflame. A la Sacra Capital. ¿Y qué tenéis pensado hacer en...? No, mira, mejor no me lo vueltes. Pues eso es. Vale, no hay espadas nuevas. ¿Qué es eso? Esta espada me costó 1500. Y tengo... Salí con 19.000, he vuelto con 25.000. Ni aunque me comprara ahora todas las potis. Ah, es que me puedo comprar estas cosas, ¿no? Disminuye el tiempo de carga de onda térmica. Ojo, onda térmica no es del Fénix. Esto es de Ifrit. ¿No? Bueno, vamos a comprar pociones. ¿Ves? Y como solo puedo comprar 4... 800. Wow, es que yo, de verdad... No sé, tengo sales fortalecedoras. Incrementa el ataque. Voy a comprar todo lo que pueda comprar. Claro, dámelo todo. Si son más consumibles y componentes y esas cosas lo que tengo que comprar, lo que más me cuesta, que el equipamiento la verdad es que me resulta indiferente. Esto da defensa y vida, esto da defensa más vida. Digo lo mejor y no tengo a nadie más aquí que equipar. Es que no entiendo el dinero. Como ahora no me traigan... no sé. Como ahora no haga un equipo y les tenga que equipar a todos. If you ask me, some fowls brewing, and it ain't as borbile tea. Oh, just go and see Otto, will ya? All right. Otto está a la izquierda. Hay misiones por ahí, probablemente me equipen y tal, pero... no sé, al menos no sé. Ahora me acepta la historia. Si veo que me atasco, pues a lo mejor hago secundarias. Since been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach.
I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Lista de misiones. Ahora puedes acceder a la lista de misiones de GOAT. Me parece un botón que no sé cuál es. O un icono, será de reconocimiento. En ella puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte al lugar más cercano para hablar con el personaje que las activa. Misiones secundarias, imagino. Yo estaba hablando de ello. Ah, pues es un icono diferente, ¿no? Es... Habla con Gaff. ¿Pero es Gaff? No, Gaff es ese. No sé qué hacer, es que tampoco me ha quedado claro. Estaba viendo el modelaje 3D, que solo movía la boca. Me gustan mucho los gráficos, pero claro, tiene fallitos. Fallitos no, que... No sé, es que es eso, si me pongo a hacer secundarias y todo, en vez de 10 horas de juego, van a ser 30. Y lo quiero explotar al máximo y tal, pero... Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Ah, que Cid se viene con... Pero se ha venido Igil y no lo ha controlado, es que no lo entiendo. Y los equipos ni tienen magia, ni hacen habilidades. But that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. Como Bahamut por su casa. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Vale, Jill es Shiva, creo, imagino. Y Cid era Alamu. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Mango as it pleases. Priming an icon comes naturally to a dominant. Qué pena que no hayan traducido, que no hayan doblado el juego, Pero bueno, al menos lo han traducido. Pero vaya, si ya no por el año, pero por el título, ¿sabes? Me parece... Y ya veréis como Final Fantasy saldrá un Final Fantasy XVIII y lo doblarán en español y ahí dirán, ha vuelto a renacer la empresa. ¿Casualidad? No lo sé. Ahí harán un cambio determinante. Pero no se dan cuenta del mercado español que pierden. A ver, ¿puedo ver los personajes y tal? Palabras clave. Porque yo cuando era joven, estaba traducido y era suficiente, no habían voces, pero ahora de viejo yo entiendo más o menos inglés y aparte está traducido y tal. Pero claro, llevo ya 19 años por lo menos viendo cosas con subtítulos. Soy más extranjero que español. O sea, entiendo frases hechas en japonés, entiendo frases hechas en inglés, en otros idiomas. Y estoy acostumbrado a estar leyendo con subtítulos mientras veo algo, a tratar de no perderme. Pero es un atraso enorme que conforme nace el hecho de que se le puedan poner voces a los juegos, no le pongan todas las voces. Y mientras tanto, ¿sabes? Que salga este juego, que es un título súper famoso, súper conocido, que es el estandarte de una consola. Estamos hablando de que yo me compré la consola por este juego, si no, seguiría con mi PC y tal. Pero el hecho de que no lo hagan y que en paralelo estén haciendo cosas como doblajes de la IA, ¿sabes? Que yo ahora pongo un vídeo y me pongo con IA y me dobla en otros idiomas. Y quede más o menos peor, ¿sabes? Al fin y al cabo es una herramienta pública, gratuita, al uso de cualquier persona con conexión a internet. Y un ordenador y poco más. Esta peña es una empresa que se dedica a hacer juegos. No es casualidad que no esté doblado. No es casualidad que esté doblado a... Yo creo que o es una treta
porque llevan 30 años doblando las cosas al inglés americano y no al inglés europeo. Y ahora dicen, sí, pues vamos a hacerlo de nuevo en el español. Para que entendamos, ¿sabes? Los españoles que nos gustan tanto las cosas. Yo cuando era crío veía series en inglés y me flipaba Sherlock, Skins, The It Crowd. ¿Entiendes? Yo veía series inglesas. En inglés, inglesas. Luego también veía mis cosas de Big Bang Theory, Friends, How I Met Your Mother. También americanas. Pero entendía un poco la diferencia. Claro, la peña no, inglés es inglés. Pues cuando nos lo han hecho en español es cuando nos ha dolido. Y a mí me duele enormemente que este juego no esté doblado al español y esté doblado a un español y sea un español americano. Que es lo que he estado viendo yo últimamente. Y es que sabes que mezclen todo. De la misma forma que en español te encuentras una película y está, sabes, tiene actores a lo mejor gallegos, andaluces, valencianos, ¿sabes? Con distintos acentos, que empiezan a hacer eso también a nivel global, ¿sabes? Y que no sea o que sea doblado americano o que sea doblado americano y español, porque yo entiendo que a lo mejor a un peruano no le hace gracia que esté doblado en mexicano o en argentino, a un argentino a lo mejor no le hace gracia que esté doblado en español chileno, o ¿sabes? O ¿sabes? O que hagan un doblaje que sea español o castellano, ¿sabes? Y que metan varias voces. Porque claro, el protagonista siempre va a tener mucho peso. En algunos juegos, en otros como en el Baldur's Gate, ni habla. O que hagan doblajes, que son muchas. No son. Dicen, buah, es que son 30.000 líneas de diálogo. Eso en horas cuánto es, ¿sabes? Una persona que se dedique más o menos a esto, ¿sabes? Que estamos hablando de que, voy a decir, no es una herramienta. Un juego no es, me descargo un Unreal Engine y empiezo a testear con partículas como si fueran magias, iluminación como si fuera a moverme, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de que esto es una empresa de videojuegos que se dedica a hacer videojuegos. Y a mí, que me entreguen en 2023 una entrega que es un título emblemático y el estandarte, el buque insignia de una consola, de una empresa, ¿sabes? Que se dedica a hacer consolas y que no esté doblado en mi idioma, a mí me echa para atrás. Y lo peor es que el GOTY se lo llevará a un juego que no esté ni doblado a mi idioma. Lo aplaudiré, lo aplaudiré. Pero... rarete, ¿no? A ver, palabras clave. Ay, del cristal, madre, vamos a ver por qué hay tanta hazaña con esto. La vida de las gentes de Balistia depende casi por completo de la magia que pueden hacer gracias a las esquirlas extraídas de los cristales madre. Por ello los consideran una bendición, pero Cid afirma que en realidad son estos mismos cúmulos cristalinos los que drenan el éter y causan la aparición de las tierras XGIAs. Pocos conocen esta verdad, y quienes la descubren son perseguidos por aquellos cuyo poder e influencia dependen del control de los cristales madre, vamos, como si fuera una cosecha y tal, que absorbe todo el agua, ¿no? Y dicen, pues plantamos tomates. Líder de la guarida y dominante de la Mu. En su pugna por crear un mundo donde todos puedan morir en libertad, descubre que los cristales madres son la causa de las tierras estigias. Es entonces cuando planea destruirlos para salvar a toda Balista y su gente. Vamos. O sea, Cidolfus tela. O sea, tela. Telamón tela. O sea, Telamón y evolucionan, vaya tela. O sea, el pavo tiene un safe place, tal, tiene su reserva natural, tiene su paraje, tiene, ¿sabes? Su refugio, tal, no sé qué. Yo voy y le cuento mi mierda, ¿sabes? Mental que llevo. Y el pavo de repente dice, vamos a la capital y a la mierda los pilares de la tierra, ¿sabes? A la mierda el sustento base en el que se está proporcionando y autogestionando la capital. Me suda 3 pingos. Vamos a ello. O sea, y yo digo, ¿y esto en mi mierda a mí que me ayuda? Pues nada, me distrae. Gaf, amigo de Cid y espía de la guarida, no duda en ofrecerse voluntario para indagar sobre... Si te vas a quedar aquí, Gaf. Para indagar sobre el paradero del dominante al que Clive lleva años buscando. Cuando consigue dar una pista, acaba siendo perseguido por un escuadrón de soldados imperiales. Por suerte, Clive llega justo a tiempo para salvarlo y desde entonces les une una amistad inseparable. O sea, me cuentan la historia de Gaf. Me están contando Oriflame, guarida de Cid, Cristal Madre. Y si entras a Cidolfus, te actualiza, ¿sabes? Y te cuenta ahora la última demostración que hemos tenido. Tal. Hay que ir a por los motherfucking cristales. Sin embargo, hablas de Gaf y te cuenta, ¿sabes? Lo que pasó hace 30 horas cuando enchufé partida, ¿sabes? No, tal, los presidentes imperiales, ya es amiguete y es como, tío. Es fucking tela.
I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. A mí lo que me fastidia es que no hay magias, no hay, o sea, solo hay gestión de inventario, unas habilidades con un cooldown extremadamente largo. Vale, aquí tengo quest, es que lo he dicho, a pasarnos el juego. O sea, no por nada, probablemente den recompensas impresionantes. Pero no lo creo, ¿sabes? No me lo creo que ninguna de esas side quests me dé a Ifrit, por ejemplo. Me van a dar pociones que puedo comprar, me van a dar armas que tengo. Y eso, o sea, no hay nada interesante por lo cual perder el tiempo, ¿sabes? No es como en el Final Fantasy VIII que dices, tal, es que si consigo las cartas, ¿sabes? Me transformo las cartas en magias, enlazo antes, o, ¿sabes? O consigo materiales para forjar las últimas armas, o no sé. Que todo es una ayuda, ¿sabes? Que si yo ahora volviera a jugar al Final Fantasy VII del principio, pues a lo mejor no subo la materia maestro, ¿me entiendes? Sabiendo los enlaces y tal, sin esfuerzo lo haría. Pero el hecho de que haya tantas sidequests y tan poca chicha... ¿por dónde narices tengo que ir? ¿En serio? Ah, para allá, ¿no? Para la izquierda, no puedo ir a la izquierda. Yo tengo que subir al puente este. Eso tiene toques de la mazmorra esa que hemos entrado. A ver, ¿esto por aquí se puede ir? A mí aquí la luz es un tema, las bombillas no las son... O sea, hay magia pero no hay bombillas, la hostia. Es que entro, tal, y mira, miembro del grupo, estamos los dos. Y nada, ¿no? O sea, de momento yo lo único que tengo es lo de L3 más R3. ¿El equipo a lo mejor es? Saluda y perro nada, ¿no? Perro no puedo hacer nada. Dura. Vestida, no sube de nivel ni nada. Sí, haré poco tiempo de juego. ¿Puedo comprar un chocobo para irme? I wouldn't say safe, but at least now it's possible. No. Acabo de violentar a un criadero de chocobos. Criador. La verdad es que gráficamente es muy bonito, ¿eh? Hay que decirlo, aunque la iluminación es bonito porque está muy oscuro también. Let's make this quick. This won't be easy. Get him, boy! Over here. Get him, boy! Sick him, Torgal! Give them all you've got, boy! Este es élite, porque es nivel 21 como el otro, pero no... No va a tirarme una poción. Qué guapo, no. Ay. Vulnerable. Va a no tener nada. Get him! You know what to do, boy. Keep your distance, boy. Get him! Aguanta bastante. Sick him, Torgal! Get him! Sick him, Torgal! Too slow.
overkill. ¿Qué me ha dado? 22, 40. Me ha dado menos que el otro. No puedo escalar, ¿no? O sea, que por aquí no es. Acabo de entrar como en un callejón en una madriguera de... Ahí hay algo. Al menos tiene la decencia de poner un icono así. Pulsera de hipogrifo. Échale un vistazo. Sí, en verdad debería estar haciendo secundarias. A ver. Tema... No. No sé qué hipogrifo, Ahí estaba. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tajo abrasador en un 7%. Tajo abrasador. Como no sea lo del L3 más R3. Si veo que me atasco mucho, hago alguna secundaria. Está gracioso que le cambie el moveset cuando me transformo. Me parece que esté caminando en una foto, El pirobarrido tiene que ser en persona, o sea, en el suelo. Todos esos materiales no sé si son para construir o para qué, para fabricar nuevas armas o para qué. Vale, esta es la... Me parece... Final Fantasy 13, la primera vez que llegas como a una meseta tan... No es a un claro. Pero esto no es un claro, porque no es como que vienes de una zona angosta y extensa a una zona pequeña y llana, sino que vienes de un camino y ahora se abre mucho. Voy a dar una vuelta, voy a investigar a ver qué tal. A ver, ¿puedo pular más? Este va por el perro, ¿no? ¿Hay otro? ¿Por qué suena la música de combate? No estoy de combate, no los he agregado, pero suena la música de combate porque estoy cerca de enemigos. ¿Me puedo pegar a esto? ¿Sí? ¿Se pone agresivo? ¿Tendrá buen loot? El perro también la ataca y todo ya. Luego el 1008 por un finisher. Ah, y viene el otro. Compañero o amigo va a decirlo, ¿sabes? Ya estoy a la hostia. Venga, me caigo. Pues la vida un montón, unos 50. El ataque en 3, la defensa en 3. Ah, ¿me sube el ataque o la fuerza? El ataque. No puedo subir por aquí, ¿no? Welcome to the future.
A ver, no me voy a entretener mucho más. ¿Para qué hay algo? Tendría que ir, o sea, si me encierro para coger la misión. There, boy. You know what to do, boy. Get him. You know what to do, boy. Stay down. Antes cuando era crío jugaba, siempre era de lo de perderme, hacer las sidequests primero, explorar primero antes de hacer la misión. Y ahora todo lo contrario. Ahora si la misión está ahí, pues hago la misión, secundarias las mínimas y la exploración para el Starfield o para el No Man's Sky. Si quiero explorar me voy al pantano de mi casa. De mi casa, ¿sabes? La de al lado de aquí. No me gusta perderme mucho por aquí. O sea, no encuentre cómo volver. No, en serio. Para broma. Aquí, sí hay una puerta ahí. Pero hay algo brillante. ¿Qué killer? Puedo hablar con el perro, acariciarlo, no imagino. Voy a acariciarlo. Good boy. Le tiro lo de comer. After it. What did you say was in these packs? Give me one of those. Fish. Busca a la dama. No aparece marcada, ¿no? With reds, whites, ales, meads, ciders, With the right to confiscate any objects forbidden by the throne. No aparece marcada. Ya, la cámara es un tema, ¿eh? Come, treat yourself. ¿Dónde estará ahí? Not another step, branded, or you'll be spending the night. Ya, se lo veía muy retumbante, ¿sabes? Como un eco metálico. The fruit's not getting any fresher. Es una tunemen, ¿no? Con acercarme es suficiente. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital.
I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that would do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Es que sinceramente me dan ganas de skipear todas las pantallas, todos los textos y luego leerme un informe de las misiones. O sea, sinceramente le ponen tanto empeño a los doblajes y luego no lo doblan a mi idioma y es como... What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But... it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Oh, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. O sea, me voy a meter a la capital por las Doesn't putas. seem like I have much of a choice. Es una historia muy medieval. Hostia. O sea, esa puerta guardaba este pueblo. O sea, yo miraba para acá y no me imaginaba. Claro, es que las perspectivas engañan. Las escaleras suben y luego bajan. Pequeño truquito de pueblerino, ¿eh? O sea, esas escaleras suben, por lo que tú solamente vas a ver esta parte frontal. Pero es que para postre luego bajan. Por lo que es que está escondido el pueblo directamente. O sea, está escondido por una puerta. Es un pueblo escondido. O sea, es que, o sea, quiero explicarlo visualmente. Porque es que creo que no se me está entendiendo mi locura ahora mismo. O sea, me parece... Esa es la puerta, ¿no? A ver si... Hay una playa ahí. ¿Eso es una playa? Ah, hay una playa ahí. Pradera real. Ahí está la playa, cabrón. ¿Una pradera? ¿Es una pradera eso que se ve al fondo? Torgal, podría controlarte para ir más rápido, ¿verdad, eh? Para todos los exploradores. Espérate que me pierdo, ¿eh? O sea, ¿por dónde hemos venido? ¿Hemos venido? ¿Por dónde hemos venido? ¿Era esto? Es que tú flipas, tú miras para acá y no te imaginas un pueblo, ¿sabes? Que en verdad sí, hay muros y todo, Exactamente, esto podría ser la capital, A ver, me estoy desviando mucho. ¿Esto qué es? ¿Lo puedo lotear? Buena, brilla. El perfecto. Estoy perdiendo que flipas,
¿Puedo jugar? Que no se puede interactuar con nada, son sillas, tío. O sea, son, no sé, es que, o sea, está muerto el pueblo. O sea, está muerto el juego. Es que está puto muerto el juego, madre mía. La fucking tela. Por ahí. Y no me parece nada, ¿no? El mercader. Attunement, creo que ha venido de ahí. Bueno, no os explico eso, lo quería explicaros. Pero que vaya. O sea, en verdad sí, se veía la torre y eso, en verdad. El muro y eso. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I began to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Insignia. Insignia de la noche. Proof of that trust. Ya llegó la And noche. hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. No voy a priorizar la misión, pero si es de Mainline. I should probably start here. Pero un momento, o sea, por favor. Mapamundi. O sea, yo de verdad tengo que estar haciendo todo esto. ¿Voy a enviar a alguien? ¿Voy a venir Gaf a hacer esto? God. Contenido. Misiones. Voy a venir Gaf a hacer esto, de verdad tenía que venir yo. You wear the dame's brooch. She must trust you. Recoger el pelo es lo You'll have to que. have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before. Soy esa, literal. She was in tears. Soy esa She'd chica. lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world. Sale de su casa, le dicen peínate, Tatienne was an orphan. se va a un rincón con la She looked escoba upon the dame as a mother, y a donde no le riñan por echar el polvo. So she was upset. and I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Y luego a dormir, Tatienne shared a room. acompañada de mis Genuinely, I've mejores seen something. She's over there, vinos sitting by the y... pond. Thank you. ¿Qué mierda has dicho, niña? O sea, vete a dar por culo. Tienes ahí 5 barriles probablemente llenos de uva. A ver. I haven't seen you around the Vale of Coño, late. pero se acaba de hablar con esta, ¿no? Un pato. Ah, no, no es un pato, tío.
El puto blur, o sea, estoy ciego, a lo mejor estoy ciego, puede que yo esté ciego. O sea, tengo confundido con un pato, lo siento. O con un pato grande y bonito. Ah, no, esta es la otra meretriz. And La you've que ha already salido. been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the Dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Me duermo, te lo juro. Como te voy a hablar con otra chica, preguntando por otra chica, para informar a otra chica, me pego un tiro, O sea, no es porque sean chicas, porque sean putas. Es porque, no sé qué cojones hago en este pueblo. O sea, Cid quería ir a la capital, a unas piedras, no sé qué. Y de repente, ¿sabes? Me hablo con un par de súbditos de Cid y me ven un puto pueblo al lado hablando con putas. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the Dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The Dame thanks you. Dios, estoy buenísimo, More is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Morí la última aldea antes de Oriflame, es que, o sea, hago teleports y tienen el descaro de meterme una línea de diálogo sobre cómo viajar, es duro. O sea, en plan, es que antes de Oriflame está Moore. Pasamos por Moore ya que tenemos que ir a Oriflame, no sé qué. Pero tío, si haces teleports, cabrones, hijo de la gran puta. Al final han sido los cabrones estos los que me han dicho eso. Ni que mierda me han dicho, la verdad. Oh, Tatienne, you could have told me. It's Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. Como el último bastión antes de Oriflame. And they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. That's the day done then. Drinks and the veil. How about the veil? Tengo que ir tan lejos, no me puedo teleportar. ¿A dónde coños tengo que ir? Aquí, ¿no?
El botón de saltar es el único que está disponible aparte de moverte en la exploración. Por aquí, ¿no? Por donde tengo que ir. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? O sea, la verdad es que esto es parecido al mundo abierto. O sea, vale que en el Final Fantasy VII Remake no lo pongan porque no sale de Midgard, pero me medio conformo un poco con esto. También te digo, o sea, esto lo tienen los morphs, ¿sabes? O sea, se puede hacer mejor. Espero que el Rebirth lo haga mejor. O sea, menos, no sé, es que las líneas de diálogo, los TXT, las voces, los doblajes, ¿sabes? Y las cinemáticas con las animaciones que hacen los NPC cuando hablas con ellos, no soy... Es que tampoco soy analista, ni técnico, ni crítico, ni pollas de estos de videojuegos, o sea... Pero mi esto de jugar, pues, forma un parte también de... No es que me guste flanquear como un asesino, pero... Tolerant as Isabel says. It's no wonder the Empire never sent my unit here. A ver, ¿qué vendes? Right, don't touch anything. Una hoja de Gaia. Peor que la que tengo. La hoja de Gaia cuesta 1500. Ah. Tengo 0. Pero al final voy a tener que comprar un montón de movidas de estas, veréis. Pero los rollos de música no lo entiendo. Bueno, no tengo por qué entenderlo. Thanks for nothing. Y le dice el NPC thanks for nothing. O sea, no sé si ha sido el NPC a Clive o Clive al NPC, pero vaya, o sea... ¿Por qué hay peña con magia ahí, sabes? ¿Qué coño está haciendo la mendiga esta? ¿Una mendiga? Pues... no sé. Magia Aqua, Magia Ventus. Verde viento, azul magia. Azul agua. ¿Ese es Storgath? ¿Es mi perro? ¿Qué coño hace mi perro ahí? Ah, no, es un lobo. No, pero tengo que ir a Moore, Claro, y eso es Oriflame, en verdad, o sea. No me he ido sin teleportarme, es que directamente puedo ir. Vale, esta parte me ha gustado. O sea, es bonito, es estéticamente llamativo. Uy, por aquí. Ah, por ahí quepo un poco. O sea, no es la mejor entrada que pueda hacer un Salvador, pero es la que ofrezco. Tú por hacer alguna secundaria, ¿no? Por pillar level y botín y eso. Es este pavo, ¿no? Yannick, ¿no? Bertrand Russell. A ver qué se cuenta. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. I'll be needing some more straw for the stables. Este es el mismo mercader de antes, ¿no? No sé qué me ha dicho muy bien, la verdad. What's this? A branded? Where's your master? Es que le ponen, a los doblajes les ponen muchísimo empeño, de verdad, Leemos esto un poco, venga.
Moor, aldea de los campesinos. Aldea de campesinos a medio camino entre Northridge y Oriflame, en los campos de pradera real. De la pradera real. Cualquiera con la marca en la mejilla corre peligro aquí, pues sus habitantes son conocidos por mostrar una profunda animadversión, Rayana, en el más puro de los odios a los portadores. Rayana. Isabel, dueña de El Manto de la Noche, la afamada mancebilla de Northridge y aliada de Cid. Su exquisita elegancia y educación le han ganado la admiración de ciudadanos y soldados por igual, que con un gran respeto se refieren a ella como la Dama. El Manto de la Noche, afamada mancebía de Northridge, suele estar frecuentada por altos cargos militares, nobles y demás gente de buena cuna. Sin embargo, su dueña Isabel pone a sus chicos y chicas de compañía a disposición de cualquiera, sea cual fuere su abolengo y condición, siempre y cuando tengan los guiles suficientes para costearse la experiencia. No hay local más concurrido y querido en todo el imperio. Broches que los aliados de insignias, broches que los aliados de Cid entregan a aquellos dignos de su confianza. Los portadores que deambulan sin su señor son mirados con recelo, pero es común que los dueños entreguen esta clase de insignias a sus esclavos para que puedan actuar en solitario. Dueños de los portadores, aquellos que tienen al menos un portador a su servicio. Los portadores deben obedecer las órdenes de su señor sin falta y tienen prohibido realizar cualquier actividad sin permiso, incluido hablar. Cuando estos deben cumplir algún encargo en solitario, su señor les otorga una insignia que sirve como distintivo para evitar ser confundidos con prófugos. I come to you from Northreach, at the behest of the Dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value, and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the Dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. It smells of death here, Torgal. Wolves. We can't let them get any closer to the village. Sick of Torval! There, boy! Get him, boy! Sick of Torval! Get him! Sick of Torval! It's over!
got, boy? Die! Over here. You're finished! Damn it all. Bodies. A man and a... ¿Estás bien? Well, Y the Yannick. wolves have been busy. But the blood is long dry. So it is you. Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. O sea, We know it's all... era muy celoso. No soportaba la idea de que su mujer estuviera con otros. Y es como, ¿perdona? Perdona. ¿Qué acabas de decir? talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember. Pero lo he cogido. Cuando me he arrodillado, ¿no? Antes de que viniera el guardia este. If it was a message that needed delivering, I could have seen to it, milady. Of course you could. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. O sea, después de Moor hay todavía una capilla, que no es un pueblo. All this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. Such tales. I found this with Tatienne. I believe it was yours.
Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Dios, 1200 kilos, vaya tela. Los materiales todavía no me han explicado para qué son. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Otto mentioned the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. La espada está guapísima, es una locura. Lo de la espada es... Y me gusta a pesar que tiene la voz ronca, que así como muy ajustada y áspera, porque es el dominante del Fénix y es el... No, es el dominante de Ifrit y el portador del Fénix. O sea, está relacionado como al fuego, las ascuas, las cenizas y eso. Gusta, la capilla un poco más está en dirección contraria, vaya tela. Oriflame está aquí, ¿no? La Oriflame está ahí, es eso. Es eso que vemos. O sea, la capilla está, no sé. A ver. Ahí están mis compañeros, ¿no? Imagino que serán Jill y Cid. Que no sé muy bien qué hacen. Porque esto... Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. ¿Qué conexión tiene la capilla con Oriflame? ¿Subterránea o algo? ¿O? Pero tú no querías destruir los estos, Cid. Ay. Ah, no es Cid, es Gap, ¿no? No, es un random. Lo quiere quedar todo para él. Todo para él. Y hacerse un adosado. Burdel Oriflame. Ah, pues... Qué graficazos, de verdad, es que me corro los pantalones. O sea, pero madre mía. Me corro los pantalones. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than it. Están gimiendo, ¿vale? Brother. Están gimiendo. Doesn't seem very private. Doesn't seem very private. Doesn't seem very private. O sea, es que o sea, yo se supone que soy un adulto, pero también me sonrojo, ¿vale? No soy un bro, pero joder. O sea, que me va a follar a mí y se va a fuera a ir. Ya, ese es su porno, beber vino, que hijo de puta. Trabaja, es el jefe y bebe vino. Tómate los huevos. Y si le dices que no, te dejas sin vino y te despide. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart.
A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is... No me esperaba eso de ti, Gil. Molaría que se hubiera escuchado ahí un gemido. In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm... Y los bongos de fondo también, la banda sonora. ...themselves, and they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la mazmorra y mi revelación y todo eso? An outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Me va a hacer un café. Además en directo. En directo me va a hacer un café. ¿Qué vaso de Coca-Cola? Apetito. Estoy obeso. Por mar queso. Ay, Dios. A ver, nombres clave. Whoever controls... Cabeza del dragón. Cristal madre bajo el dominio del Sacro Imperio de Sambreque, su imponente silueta se alza sobre la sacra capital de Oriflame, símbolo de la gloria y la prosperidad del imperio. Sin embargo, algunos miembros de las altas esferas imperiales comienzan a poner en duda la estabilidad de la nación debido al avance de las tierras estigias y la aparición de acumulaciones de éter. Acumulaciones de éter que me vendrían bien si utilizáramos magia, pero como no utilizamos magia, será todo cooldown mágico. Es todo cooldown mágico. Había maná porque había magias y ahora no hay nada de eso y lo que hay es cooldown mágico. Puedes agacharte una vez cada 3 minutos. Sacro Imperio de Sambreque, nación situada al noroeste de Tormenta con capital en Oriflame, es la mayor teocracia de toda Valistea y cuenta con el cristal madre de la cabeza del dragón. La fe gregorana juega un papel trascendental en la organización gubernamental y militar del imperio, pues según su credo, el emperador es la encarnación de las diosas gregoras. Inventan dioses ya porque... El cuerpo de caballeros dragontinos, acaudillados por el dragón de dragones,
es Bahamut, ¿no? O Tiamat. Bahamut y Tiamat son hermanos. Bahamut y Tiamat son hermanos. Algo que te dicen en el Final Fantasy 8, creo, si no me equivoco. Porque siempre estamos con la coña de que Bahamut es el dios de los dragones. Pero porque en el 7 hay 3 invocaciones de Bahamut. Pero en el 8 te explican, hey, te relajas, ¿vale? Que Bahamut está encerrado, tal, no sé qué, y Tiamat es su hermano, que su hermano se revela contra Bahamut porque yo qué sé. Pero que no... Lo de dioses... No sé si acaba la frase. Tierras estigias. Westlands, ¿no? Regiones donde el éter ha desaparecido por completo, marchitando todo rastro de vida. Donde el éter, o sea, acumulaciones de éter es algo positivo. Entonces, ¿por qué queremos acabar? O sea, favorece, los cristales madre favorecen las tierras estigias y las acumulaciones de éter. Entonces, ¿qué pasa? La acumulación de éter como simbolismo de acumulaciones de recursos, ¿no? Que hay que moverlos. Que se mueva, que se gire, que no se quede estancado, ¿qué? En ellas es imposible conjurar magia y tanto la tierra como el agua están teñidas de negro, capaces de nutrir hasta las más diminutas briznas de hierba. Las tierras estigias han comenzado a extenderse a mayor velocidad en estos últimos años, dejando atrás de sí páramos devastados que obligan a las bestias a huir en busca de presas. A petróleo, ¿no? Hablando de chapapote. Crystals controls the realm, but our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? To leave us behind with your bodies are spent. Weep for a broken mug, a torn tunic. Sigue escupiendo facts, ¿eh? ¿No? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. But it is ready to scream. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? A ver, o sea, el plan parece precario, precipitado y... But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the outlaw. ¿Qué comodidades ofrece los cristales madre? Darnos magias. Espero que me den magias, de verdad, ¿eh? O sea, aunque sea a nivel 50. Aposentos que he elegido. Si es un burdel, cabrón. First, we have a gate to crash, and once we're in, there'll be no turning back. So your best mate ready. Con mis 4 pociones, ¿no? The world won't save itself. Mis 4 pociones y mis 3 ultra pociones. O sea, lo bonito que hayan dejado el mundo abierto. Ah, ¿hacemos alguna secundaria? Hay un montón, ¿eh? Que si me pongo, no puedo. Si pudiera ver la recompensa que dan, puedo verlos. Una vez entremos no hay vuelta atrás. No te quiero creer. Ah, pues no. Vamos a hacer alguna secundaria, va, venga. Empezamos por aquí, de izquierda a derecha. Una de marzo. Ahí. The tavern. It's done for. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving. When I saw what was happening, I slipped out the back. All right. Thank you. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though.
Cuando el gato no está, parece un... ¿Es aquí dentro? El gato que está triste y azul, que se olvida que fuiste mía. Golden Stable's my Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though. Vas a llevar, pero te voy a decir dónde. Let's say we relieve you of it. Get him, lads. I want that blade. Ahí que puedo hacer de todo, ¿no? Let's get this over with. Sick of Toggle. Get him, boy. No más que te piedra todo. Hala. Cuatro de experiencia y 28 de guilds. Una belicita. Yo me cago en... Ya está. I'll be keeping my blade, thank you. There he is. People will think twice about pushing us around again. No good cowards wouldn't have dared set foot in a Mata house 7 like de 3 al cuarto. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. I see. Just as you did today. You're a useful... And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever... Right. We've got work to do for to make this... Qué manía tiene las mujeres con poner a barrer a las niñas, de verdad, ¿eh? Oh, mira, y me han puesto a barrer, entonces me callo. Esto es lo que me veía, 10 belicitas, 5 sedas férreas y 20 de experiencia. A lo mejor era una side quest de nivel 5 que he hecho ahora. Ok, next. Papamundi. De izquierda a derecha. I heard Otto barking at his lot earlier. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. It can't be that bad. How could it be any worse? I'm a courier. Nothing, that's what. I buggered it right up. Worst of all, that letter I lost? Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are... No. I'll just have to own up to Otto and... Fine. Are you serious? It sounds like the hideaway could use those. Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the... If you can find everything and if you can find Sid's letter... If it's there. Wonderful. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and... I'm sure he doesn't. The letter won't last very long. Estoy en la entrada. The elements. Ah, no, es otra misión, creo. As I can. Is everything all right? Espérate, ¿la entrada de dónde? Continue apace. We'll need to send a message. He's never this. Where are you? Is everything all right? Forgive me, young man. I'm worried about my friend, you see. He left some time. Why leave the safety of the... For coin. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can... Wait. I was. Then I ask a favour of you. I'll do what I can. Oh. What can you tell me? His name is Randall. He's been working for Quinton.
The tavern keeper. I'll speak to him. Safe travels, my friend. Creo que ahí habían dos iconos nuevos que puede que sean por los de la misión que tengo que hacer, ¿no? The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. We've come this far. A little overdressed to be picking grapes, aren't... I'm looking for a letter someone dropped nearby. Can't say I have, sorry. Well, if... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. No idea if it was your letter. Which way did it go? Towards Lost Wing. Seemed well looked after to me. To the village, then. It's looking to be a fine harvest this year. Oh, you're Sid's man. Couldn't trouble you for... depends. Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty... Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them. They're probably... You're probably right. So... I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything... I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there. Back, are you? Did Master Quinton summon you? The shad's all salted and smoked. A whole day on the line and they're still not dry. It seems we have our culprit. Someone's waiting for this. And he's waited long enough for it. Hopefully this will keep our courier out of trouble. But what'll we do for supper? But how did the grocer know his daughter had been stealing off to him?
If it isn't... I'm looking for a bearer called Randall. He was expected back at the hideaway some time ago. Randall, you say? The porter. Though, thinking about... I'll go and look for him. He was to meet an associate of mine to the south of here. I do hope nothing's happened to it. Can I have another cup, Daddy? Left for me. So you're the new arrivals. You're safe here. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I won't be long. Don't tell me. Turnips for supper. Sun's setting fast. I'll have 2 plates of... Sorry. We've enough mouths of our own to feed without... It's not for me. Oh, my apologies. Well, in that case, you may have whatever you require. That's really all it takes. Of course it is. I do as Master... And Master Quinton commands that none of his favoured guests... Well, don't keep our new comrades waiting. Bread and wine. Hopefully this will be enough. Me cabe en una mano. Estoy en modo speedrun, Estoy en modo speedrun. A ver si hago las secundarias. Si veo que dan otra vez 40 kills y 10 de experiencia, pasando. No sé. Claro, que me van a dar los mendigos estos, sí que vaya tela. May we? Truly? Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. No nos han gritado y nos han dado de comer. Joder, tío. Yo no sé qué lectura sacar de esto. Mira, o sea... Joder, y lo mismo llevaban esto que... Guiláptero, ¿sabes? Como de Giller, ¿no? Turnips for supper. Master Quinton will never forget. I want no trouble. Este es el compañero de Randall, ¿no? Ah, glory. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. Is Vin... And you need someone to... I do indeed. Oh, I suppose the smell's got 'em worked up. I tried chasing them off myself, and if I don't bring those grapes in for pressing... You look like you can handle that blade of yours. Please, rid us of these... All right. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on...
You all right? The hanged man. Think we were attacked. Randall knew he didn't play the hero, but... Where did this happen? Further down the road, please. I'll do what I can. You go back to Lost. Goblins. Why am I not surprised? Sick of Torgal! Arreglado por unas avispas. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Keep your distance, boy. Over here. Get him!
over here. Sick 'em, Torgal. Get 'em, boy. Sick 'em, Torgal. There, boy. Get him! Come on! Sick him, Torgal! Give them all you've got, boy! It's over! No, creo que voy a pasar de las misiones estas, That was the last of them. I better let Quentin's man know. Creo que voy a pasar de las misiones estas. Creo que voy a pasar de las misiones estas. Creo que voy a pasar de las misiones estas. Y cuando vuelva directamente vamos a Oriflame, a la cabeza del dragón. Ok, cuarta partida. ¿Cómo se guarda? A ver. Papamundi, ajustes, guardar, los datos. Ah, he guardado, vale, 2 veces, pues nada. Y eso, ¿vale? Venga, saludos.